Alright, welcome again to another tutorial of the topic algebra. So in this tutorial, we are going to learn about arithmetic progression. Now in the previous tutorial, we learned about series. So a series is divided into two. We have this is called arithmetic progression, and the other one is called geometric progression. Now in this tutorial, we are going to learn about arithmetic progression. So what is arithmetic progression? So when you have a series where each term is obtained from the preceding one by adding or subtracting a constant quantity, this is what we call arithmetic progression. For example, we have a series, 1 is the first term. So I add 1 with 2, I get the next term 3. And then I add 3 with 2, I get the next term 5. And then I add 5 with 2, I get the next term 7, and so on. This is a arithmetic progression. Or you have a series where the first term is A. So I add A with D, I get A plus D. This is second term. I add this second term with D, I get A plus 2D. This is the third term. I add the third term with D, I get A plus 3D. This is the fourth term, and so on. So these now are examples of arithmetic progression. The difference now between each term and the preceding one, kama hivi, difference kati ya huyu na hawa. Hii difference inaitwaje? Is called common difference. So tunaita common difference. For example, kwa case hii common difference itakuwa ni 2. Alafu kwa case hii common difference itakuwa ni nini? Ni D. Kwa sababu D ndo, yani hapa ni 2 2 2, alafu hapa ni D D D. So this is a common difference. Now when you have three quantities in arithmetic progression, the middle one tunaita arithmetic mean. For example, una hii arithmetic progression, hii ni term yako ya kwanza a minus d. Niandike vizuri like this, a minus d, then plus d, term inayofuata itakuwa ni a, then plus d, term inayofuata itakuwa ni a plus d. So tuna term tatu So dereva conductor, huyu mama katikati kwenye arithmetic progression anaitwa arithmetic mean. Now consider this arithmetic progression. First term is a, the second term is going to be a plus d, the third term will be the second term plus d, the fourth term will be the third term plus d, and so on. Now look at the second term. This is second term. And then look at the third term. And then look at the fourth term. So all these terms have d, and d has a coefficient. So for the second term, the coefficient of d is 1. For the third term, the coefficient of d is 2 here. For the fourth term, the coefficient of d is 3. Now this one can be obtained by taking 2 minus 1. 2 is the second term. So for the second term, you take 2 minus 1, you get the coefficient of d, which is 1. Here now, you take the third term, 3 minus 1, you get this coefficient of d, which is 2. While here for the fourth term, you're going to take 4 minus 1,
you get the coefficient of d, which is 3. So the coefficient of d is just the number of that term minus 1. Now if we have n terms, the nth term now is going to be a plus the coefficient of d, then it's going to be n minus 1. So it's going to be a plus n minus 1 times d. So for an arithmetic progression, for an AP, this we call the nth term. It's just going to be equal to a plus n minus 1 times d. So a is the first term, d is the common difference, and n is the position of that term. Could be the first term. So for first term n is 1. 1 minus 1 itakuwa 0. 0 times d, 0 ndo nabaki na nini? A. So this now is the nth term in an arithmetic progression. Now let's learn how to find the sum of terms in arithmetic progression. So consider this arithmetic progression. Here you have 4 terms here. Now the sum of these 4 terms is represented like this. This is a sum of 4 terms. So here S4 is going to be 1 plus 3 plus 5 plus 7. 1 plus 3 is 4, 4 plus 5 is 9, 9 plus 7 is 16. So the sum of these 4 terms is just going to be what? 16. So this was an arithmetic progression. So this is an arithmetic progression. The sum of the terms of this arithmetic progression is 16. It's easy to find the sum of terms if the terms are fewer, but what if there are so many terms? Let's learn how to find the sum of n terms of an arithmetic progression. So the sum of n terms of an arithmetic progression. So tuseme A ni first term, L ni last term, alafu D iwe nini? Iwe ni common difference. So the sum of n terms now, itakuwa uchukue A, the first term, plus the second term, A plus D, plus the third term, A plus 2D. Hivyo hivyo na kuendelea mpaka the last term, L. Lakini kabla ya last term tutakuwa tuna L minus D, kwa sababu remember D is the common difference. Kwa hiyo kurudi nyuma una minus D, kwenda mbele una plus D. And then hapa kurudi nyuma itakuwa ni L minus 2D. Now this is the sum of n terms. Remember now, addition is commutative. Kwa mfano A plus B ni sawa na B plus A. Addition is commutative. Kwa hiyo hii sum of n terms, badala ya kuanza na A, naweza nikaanza na L, afu nije huyu L minus D, afu nije L minus 2D, afu sasa ndo nije hawa akina A plus 2D, jumlisha A minus plus D, jumlisha A. A inaandikwa hivi. So jibu ni lile lile, uanze kujumlisha A kwenda hivi au uanze L kwenda hivi. Jibu ni lile lile kwa sababu addition is commutative. But look something, if I add these two, Sn plus n, Sn tapata 2Sn. Hawa napata A plus L. And then hapa pia D atakufa na D, naona positive na negative. Kwa hiyo nitapata A plus L
hapa 2d atakufa na huyu negative, kwa hiyo na kwenye nitapata a plus l. Hapa pia 2d na huyu anakwenda na kwenye napata a plus l. Hapa d na d wanaondoka na kwenye napata a plus l, na hapa mwisho pia napata a plus l. Kwa hiyo sasa hii 2sn sum of n terms ni sasa na hivi. Sasa terms ziko ngapi? Ziko n. Kwa hiyo huyu a plus l ziko ngapi? Ziko n. There are n of them. Kwa hiyo kumbe hii 2sn itakuwa sasa na n times a plus l. So we have seen that 2 times the sum of n terms in an arithmetic progression is equal to the number of that terms times a, which is the first term, plus l, which is the last term. So divide by 2 both sides. You get the sum of n terms is actually n over 2 a plus l. So this now is the formula of obtaining the sum of n terms in an arithmetic progression. So, but we have n terms. We have n terms. So the nth term is now our what? Our last term. So last term tumesema ni L, lakini L ni nth term. Nth term tulisema ni nini? Ni a plus n minus 1 d. Tunakumbuka So from hii formula yetu hii n over 2 a plus l, kwenye L sasa tunaweza tukaweka nini sasa? Tukaweka hiyo nth term ambayo ni a plus n minus 1 d. So a plus a ni 2a. Kwa hiyo kumbe hii pia ni formula yetu n over 2 2a plus n minus 1 times d. So this is also the formula of obtaining the sum of n terms in an arithmetic progression. Hizi mbili unaweza kuzitumia hii au hii. Now let us see examples. This is example 1. Anasema find the sum of 10 terms. So n, the number of terms in 10 of an arithmetic progression of which the first term is 60, a is 60, the last term l ni negative 104. So sisi tunajua kwamba the sum of n terms ni sasa na nini? N over 2 a plus l. Kwa the sum of 10 terms itakuwa ni 10 over 2. First term tumesema ni 60 plus negative 104. So this is just going to be 2 over 10. It's just going to be 5 times negative 44. So you can see the sum of these 10 terms is just what? Negative 220. This is example 1. So simple. Let's now see example 2. This is example 2. Anasema find 3 numbers in arithmetic progression. So una arithmetic progression ambayo ina namba 3, such that their sum is 27. So we have 3 numbers and 3 sawa, in arithmetic progression. Let's say a iwe first term, afu d iwe common difference. Sasa anasema the sum of these 3 numbers, make S3 ni 27, alafu their product sasa tutumie P3 ni 504. So these 3 numbers zipo kwenye arithmetic progression. Kwa hiyo kama the first one ni a, the second one itakuwa ni a plus d, alafu the third one itakuwa ni a plus 2d. So the sum of these 3 numbers amesema ni ngapi? Ni 27. The product sasa make baada ya kujumlisha tuzidishe. So nazidisha huyu na huyu second term na huyu third term, ndio nitapata hiyo product of 3 number. Amesema ni ngapi? Ni 504. So find these 3 numbers. Pata huyu, huyu na huyu. So all I have to do is find a and d here.
So nikichukua a jumlisha a nitapata 3a jumlisha d jumlisha d nitapata 3d sasa na 27. So tuanje 3 nitabaki na a plus d sasa na 27. So gawa kwa tatu a plus d ni 9. So I have now a plus d ni 9 and then a times a plus d times a plus 2d ni 504. So huyu mwenyewe nikimexpand nitabaki na a, so gonna have a square plus 3ad plus 2d squared sasa na 504. Huyu hapa huyu nimemexpand, so mwingize a ndani, nabaki na a cube plus 3a squared d plus 2ad squared sasa na 504. But from here now, kutokana na hii equation yetu ya kwanza hii, you can see there d ni sasa na nini? 9 minus a. Kwa hiyo hii 9 minus a nitaipachika hapa chini, so it's just gonna be a cube plus 3a squared, so times 9 minus a plus 2a, so d sasa ni 9 minus a, so kuna squared sasa na 504. So hii itakuwaje? Hii itakuwa ni a cube plus 3a squared 9 minus a jumlisha 2a, so hapa tutakuwa tuna 81 toa 18a plus a squared sasa na 504. So tumalizane na hiyo. So tuna a cube jumlisha 3a squared 9 minus a jumlisha 2a times 81 minus 18a plus a squared is equal to 504. So expand this, just a cube plus, this is going to be 27a squared minus 3a cube plus 162a minus 36a squared plus 2a cube sasa na 504. So a cube plus 2a cube is 3a cube minus 3a cube is 0. Kwaheri. 27a squared minus 36a squared is just negative 9a squared plus 162a sasa na 504. Walete wote huku, we're going to have this quadratic here, 9a squared minus 162a plus 504 is equal to 0. Now use your calculator to solve this quadratic. Use your calculator to solve this quadratic. What do you get? You get a is equal to 4 or 14. So if you use your calculator to solve this quadratic, you get a is equal to 4 or 14. So tumepata a ni sasa na 4 or a ni sasa na nini? 14. But remember now, d ni sasa na 9 minus a. Kwa hiyo kwa hapa d itakuwa sasa na 9 minus 4 ambayo ni ngapi? Ni 5, na kwa hapa d itakuwa sasa na 9 minus 14 ambayo ni ngapi? Negative 5. So remember our three numbers zilikuwa ni a, sawa, ya kwanza first term, a plus d, this was our second number au second term, na a plus 2d, hii ilikuwa ni nini? Ilikuwa ni third term. So for a is 4 and d is 5. A sasa na 4 alafu d sasa na ngapi? Na 5.
First term sasa itakuwa ni 4. Second term manake ni a plus d, hii ni 4 plus 5 itakuwa ni 9. Alafu inayofuata ni a plus 2d, manake ni 5 times 2 ni 10 plus 4 ni 14. Lakini for a is equal to 14 and d ni -5. So our first term now a itakuwa ni 14. Hapa itakuwa ni 14 minus 5 sababu d ni -5. 14 minus 5 ni 9. Alafu hapa itakuwa ni 14 minus 2 times, 14 plus 2 times -5. 2 times -5 minus 10, kwa 14 minus 10 ni 4. So you can see the three numbers now ni 4 hii hapa, 9 and 14. So finally now unaweza kusema the three numbers ni nani? Are 4, 9 and 14. So this is example 2. Let's see example 3 now. Example 3 anasema prove that this series log a plus log a r plus log a r square is arithmetic progression whose sum to n terms ni hiyo. So Sn ni huyu 1/2 n log a squared r n minus 1. So kipengele cha kwanza cha swali prove kwamba hii series ambayo ni log a plus log ar plus log ar square, prove kwamba ni arithmetic progression. Kufanya hivyo, ili iwe arithmetic progression, it must have common difference. Manake difference ya huyu wa tatu na huyu lazima sana difference ya huyu wa pili na huyu. Kwa hiyo log ar squared minus log ar lazima iwe sasa na log ar minus log a. Ukiprove hichi tu basi ni arithmetic progression. Okay, so hii ni sasa na mtu aseme log a plus log r squared, hii hapa sawa, minus, so hapa tutakuwa tuna log a plus log r. Simona hii ni sasa na log a plus log r. So hizi ni laws of logarithms. And then hapa pia ni log a plus log r minus log a. So log a na log a kwa heri. So hapa nayo itakuwa ni log a plus hii log r square unaweza kaandika like 2 log r, ingiza negative ndani, minus log a minus log r ni sasa na log r. So log a na log a kwa heri. Hapa tabaki na 2 log r minus log r sasa na log r. So 2 log r minus log r unapata nini? Log r, na huku tuna hiyo nini? Log r. Kwa hiyo hence proved. This series is an arithmetic progression. So common difference d ni sasa na nini? Log r tumeona, sawa? So is an arithmetic progression where d is equal to log r kama tulivyoona hapa chini. Sasa ni kuprove hii sum of n terms. So our first term ni log a, this is a first term. Alafu our common difference now
ni log r. Sasa tunajua formula ya nini? Sum of n terms ni n over 2 2a plus n minus 1 d. So the sum of our n terms itakuwa ni n over 2. So we're going to have 2 log a plus n minus 1 log r. So our sum of n terms itakuwa ni n over 2. Hii 2 log a unaweza kaita log a squared jumlisha, na hii unaweza ukasema ni log r power n minus 1. So huyu na huyu itakuwa ni nini? Sn itakuwa ni sana 1 over 2n times, so itakuwa ni log a squared r n minus 1. Hence nini hapo? Hence proved. Tunajua laws of logarithm zile ukijumlisha hivi sana uzidishe hivi. This is example 3 now. Tuangalie example 4. Example 4 anasema insert 7 arithmetic mean between 2 and 26. Kwa hiyo tuna 2, tuna namba katikati alafu tuna 26. So hapa ingiza namba ziwe 7. So if this one is the first term, hapa katikati kama kuna 7 terms, si ndio? Maana 1 jumlisha 7 ni 8, kwa hiyo itakuwa ni nini? Hii itakuwa ni 9th term. So 9th term, sasa tunajua nth term. Nth term sasa na a plus n minus 1 d, sawa? Yeah. So terms ikiwa 9 now, yani for n is equal to 9, itakuwa ni sasa na nini? A jumlisha 9 toa 1 d. So for 9th term, 9th term. So 9 toa 1 ni ngapi? Ni 8. Kwa hiyo itakuwa ni a plus 8d. So hii a plus 8d ni sasa na nini? 26. Lakini a first term, sawa? A ni first term ni 2. But a ni ngapi? Ni 2. So we have 2 plus 8d sasa na 26. 2 kimpeleka kwa inakuwa ni 8d sasa na 24. Gawa kwa 8, gawa kwa 8. D ni ngapi? 3. So D is 3. So si tuko hivi tuna 2 plus 26. So hapa kati tunataka tu insert nini? 7 terms. Tushaona D itakuwa 3. Kwa hiyo hizo 7 terms itakuwa ni nini? 2 jumlisha 3 itakuwa ni 5. 5 jumlisha 3 8. 8 jumlisha 3 11. 1 2 3. 11 jumlisha 3 14. 4 hizo. 14 jumlisha 3 17. 5. Na 7 jumlisha 3 20. 20 jumlisha 3 23. So these are our 7 terms. Alafu hiyo final term ndo nini? 26. So this is example 4. Alisema insert 7 terms ndo hizo. Let me say see you in the next tutorial.